হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও। ভিডিওটি ফুল দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ রইল। যদি আমাদের ভিডিওগুলো আপনার খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করতে হলে আপনাদের প্রথমে যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। প্লে স্টোরে যে সার্চ করতে হবে রেমিনি অ্যাপস। অনেকগুলো অ্যাপস আছে, সেগুলোর মধ্যে এটা সর্বোচ্চ বেস্ট। সবার প্রথমে চলে আসবে অ্যাপ্লিকেশনটি। এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি খুব সহজে ইনস্টল করে নিতে পারেন। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল হয়ে গেলে এখন আমরা ভিতরে ঢুকি এবং কাজ শুরু করি। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করুন। ইনস্টল করার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রথমবার অ্যাপ্লিকেশনটি ঢুকতে হলে কিছুক্ষণ বেশি সময় লাগতে পারে। স্টার্টেড অপশনটি ক্লিক করুন। কিছুটা সময় নিতে পারে। এর পর মুভ দি সাইড অপশনটিতে যেতে হবে। অপশনটিতে নাড়াচাড়া করতে হবে। তারপরে সঠিকভাবে এরর চিহ্নটি ক্লিক করতে হবে। তারপর আপনার প্রোফাইলের ওল্ড ফিডটি আপনার সামনে সাদৃশ্যমান হবে। আপনাদের সামনে আরও একটি ছবি আসবে। এরপর আবার আগের মতনই এরর বাটনে চাপ দিয়ে তারপরের পেজে আমরা চলে যাই। দেখেছে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিতে পারে আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে। খুব ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখতে হবে। উপরে বাম সাইডে যদি ক্রস চিহ্নটি আসার পরে আমরা ক্রস চিহ্নটি কেটে দিই। এরপর আমরা অ্যাপসটিতে প্রবেশ করি। আপনার পারমিশন চাবে। এরপর আসবে গিভ অ্যাক্সেস টু ফটো, গিভ অ্যাক্সেস। এরপর অ্যালাউ দিন। এরপর গ্যালারি থেকে আপনার পুরনো একটি ফটো নিন। ছবিটি আপলোড করার পরে দেখা যাচ্ছে কিছুটি লোডিং হবে। রিকানেক্টিং দি ডিটেলস। Little more pixel. এখন বারটি সরানাড়া করে দেখুন, যে অনেক বেটার দেখাবে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আর সবাইকে বেশি